El Pozo de las Sombras. Hace más de 100 años, cuando el pueblo apenas tenía unas pocas casas de madera, ocurrió una tragedia que nadie se atrevía a mencionar. Una familia completa desapareció sin dejar rastro después de acercarse a un antiguo pozo escondido en el corazón del bosque. Desde aquella noche, el lugar fue abandonado y el pozo quedó rodeado por árboles gigantes, niebla espesa y un silencio que parecía no pertenecer a este mundo. Los ancianos contaban que el pozo no era un lugar común. Decían que debajo de sus aguas existía una puerta hacia un sitio donde las almas quedaban atrapadas para siempre. Cada 10 años, esa puerta se abría durante unas horas y una presencia desconocida llamaba una nueva víctima. Nadie que escuchara su nombre lograba escapar. Daniel, un joven curioso de 24 años, siempre se burló de esas historias. Decía que eran simples leyendas creadas para asustar a los niños. Cuando sus amigos lo desafiaron a pasar una noche junto al pozo y grabar un video, aceptó sin pensarlo. A las 11:30 de la noche entró en el bosque con una linterna, su teléfono móvil y una cámara. Al principio todo parecía normal, pero cuanto más avanzaba, más extraño se volvía el lugar. El aire era helado, los árboles parecían inclinarse sobre el camino y no se escuchaba ningún animal. De repente, encontró un viejo cartel de madera cubierto de musgo. Apenas podían leerse unas palabras. No escuches tu nombre, no mires dentro del agua. Daniel sonrió y siguió caminando. Cuando llegó al pozo, la niebla comenzó a rodearlo lentamente. La linterna empezó a parpadear hasta apagarse por completo. Su teléfono perdió la señal y la batería descendió del 80% al 1% en pocos segundos. Entonces asuco un susurro. Daniel, era la voz de su madre, fallecida. Hacía muchos años. Sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Con la débil luz del teléfono iluminó el interior del pozo. El agua estaba completamente quieta, como un espejo negro. Al mirar su reflejo descubrió algo imposible. Su imagen sonreía. No. El reflejo levantó lentamente una mano y comenzó a reír en silencio. En ese instante el agua empezó a agitarse. Primero apareció una mano, después otra, luego decenas de manos oscuras salieron desde las profundidades mientras cientos de voces repetían el mismo nombre. Daniel, Daniel, Daniel. Intentó correr, pero sus piernas dejaron de responder. Una anciana vestida de negro apareció entre la niebla. Su piel era blanca como la ceniza y sus ojos no tenían pupilas. Con una voz grave dijo: cada persona que mira el agua deja una parte de su alma. Cuando el pozo reúne suficientes almas, abre la puerta una vez más. Las manos comenzaron a salir con mayor velocidad. Daniel logró soltarse y escapó corriendo entre los árboles. Mientras corría, escuchaba pasos detrás de él. Cuando se giraba, no había nadie. Después de varios minutos llegó al pueblo. Pero todo había cambiado. Las casas parecían más antiguas. Los coches eran diferentes. Las personas vestían de otra manera. Corrió hasta su hogar. Golpeó la puerta desesperadamente. Una anciana abrió lentamente. ¿Qué decías? Soy Daniel. Vivo aquí. El hombre palideció. Eso es imposible. Daniel desapareció hace 10 años. Yo asistí a su funeral simbólico. Daniel retrocedió temblando. Sacó su teléfono para mirar su rostro. La pantalla estaba completamente negra. De pronto apareció una imagen. No era él. Era la criatura de ojos negros que había visto dentro del pozo. Detrás de aquella figura podían ver cientos de personas atrapadas. Bajo el agua, golpeando desesperadamente el otro lado, como si intentaran escapar. Todos tenían la misma expresión de terror. Entonces la criatura habló: ahora tú cuidarás el pozo, hasta que llegue la próxima víctima. La pantalla se apagó. A la mañana siguiente, unos excursionistas encontraron el teléfono de Daniel junto al borde del pozo. El video seguía grabando. Los últimos segundos mostraban únicamente oscuridad. Después apareció una sonrisa imposible. Y una voz susurró muy cerca del micrófono. El siguiente ya viene en camino. Desde aquella noche, nadie volvió a entrar solo en ese bosque.
Sin embargo, algunos aseguran que, cuando el viento deja de soplar y todo queda en absoluto silencio, una voz pronuncia lentamente el nombre de quien está escuchando. Y quienes responden, desaparecen para siempre.